Today, as a part of our community, we will discuss about family history and genetic predisposition of why diabetes runs in the families. Let's get into the detail. Many Indians believe diabetes is inevitable, but always remember genetics loads the gun, lifestyle pulls the trigger. Today, we will understand what family history really means, how genes Indians get diabetes earlier, how diabetes can still be prevented or delayed. What does family history mean? Family history of diabetes includes one or both parents with type 2 diabetes, siblings with diabetes, or multiple relatives with diabetes, obesity, hypertension, or heart disease. Risk increases with closeness of relation. No parent, the risk of diabetes is low. If all at least one parent is diabetic, the risk increases at least 2 to 3 times. If both the parents are diabetic, the risk increases 4 to 6 times. Genetics versus lifestyle, the real truth. The genetics determine the insulin secretion capacity, the fat storage pattern, muscle mass, and metabolic rate. These four parameters are decided by the genetics. మనం ఎంత ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము, మన ఫ్యాట్ స్టోరేజ్ ఎంత ఫాస్ట్ అవుతుంది, మన మజిల్ మాస్ ఎంత ఉంటుంది, అవన్నీ మన జెనెటిక్స్ డిసైడ్ అవుతాయి. అవి మనం చేంజ్ చేయలేము. బట్ వాట్ క్యాన్ బి చేంజ్డ్ ఆర్ ద వన్స్ ప్రెజెంట్ ఆన్ ద రైట్. యువర్ లైఫ్ స్టైల్, డైట్, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, స్లీప్, స్ట్రెస్, వెయిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇవన్నీ కూడా మన ద్వారా మనం చేంజ్ చేసుకునేది. సో జెనెటిక్స్ ఇంక్రీజెస్ ససెప్టబిలిటీ, బట్ లైఫ్ స్టైల్ డిసైడ్స్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. Why Indians have strong genetic predisposition? The thin fat Indian phenotype, which we have been explained, which we have already discussed about, low muscle mass, higher body fat percentage, more visceral fat, diabetes at lower BMI. Apart from these dispositions, the evolutionary factors like thrifty gene concept, the genes are designed to store energy during food scarcity. మనకి ఏమవుతుందంటే, because we have been surviving many famines, our genetical bodies are being habituated to store more energy. So we have the habit of storing more energy. That is why we gain weight more easily. Apart from that, the modern lifestyle, constant food availability, అంటే మన బాడీ ఏమో స్టోరేజ్ ప్రిఫర్ చేస్తుంది, మనకేమో ప్లెంటీ ఆఫ్ ఫుడ్ అవైలబుల్ ఉండడం వలన వీఆర్ డెవలపింగ్ డయాబెటీస్ ఎర్లియర్. How genes actually increases diabetes risk? Genetic factors affect insulin production. అంటే మన ఇన్సులిన్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అనేది మన జెనెటికల్గా డిసైడ్ అవుతుంది. ఫ్యూవర్ ఆర్ వీకర్ బీటా సెల్స్, ఎర్లీ ప్యాంక్రియాటిక్ ఎగ్జాస్షన్, ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ, మజిల్స్ రెస్పాండ్ పూర్లీ టు ఇన్సులిన్. అంటే మన మజిల్స్ ఇన్సులిన్కి ప్రాపర్గా రెస్పాండ్ అవ్వకపోవడం వల్ల జరిగే కాంప్లికేషన్. వీటితో పాటు ఫ్యాట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ప్రిఫరెన్షియల్ బెల్లీ అండ్ విజరల్ ఫ్యాట్ స్టోరేజ్ ఇస్ మోర్ ఇన్ ఇండియన్స్. క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ టెండెన్సీ, క్రానిక్ లో గ్రేడ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల కూడా మనకి ఈ నాలుగిటి వల్ల మనకి రిస్క్ అనేది పెరుగుతుంది. ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ప్లస్ డైట్ స్టైల్, లైఫ్ స్టైల్ హిస్టరీ, డేంజరస్ కాంబినేషన్. కామన్ ఇండియన్ లైఫ్ స్టైల్ ట్రిగర్స్ ఆర్ హై రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్ డైట్, సెడెంటరీ వర్క్, లేట్ డిన్నర్స్, పూర్ స్లీప్, క్రానిక్ స్ట్రెస్. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎర్లీ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్, కంపెన్సేటరీ హై ఇన్సులిన్, ఈవెన్చువల్లీ డయాబెటీస్ డెవలప్స్. Diabetes doesn't develop suddenly, it develops silently over years. చాలా మంది అనుకుంటారు డయాబెటీస్ సడన్ గా వచ్చేసింది అనుకుంటారు, బట్ దట్స్ నాట్ ద కేస్. ఎర్లీ వార్నింగ్ సైన్స్ ఇంక్లూడ్ ఈవెన్ బిఫోర్ డయాబెటీస్, బెల్లీ ఫ్యాట్ అపియర్స్ డిస్పైట్ నార్మల్ వెయిట్. అంటే వాళ్ళ వెయిట్ నార్మల్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి బెల్లీ ఫ్యాట్ అనేది వస్తుంది. అంటే ఏమవుతుందంటే దే లూజ్ దేర్ మజిల్, దే గెయిన్ దేర్ ఫ్యాట్. సో దానివల్ల వాళ్ళకి ఓవరాల్ బాడీ వెయిట్ అనేది కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ అవుతుంది. ఫ్యాటీ లివర్, post-meal sleepiness, sugar cravings, rising fasting glucose, borderline HbA1c, and high triglycerides. Therefore, when you have a genetic predisposition with these lifestyle changes, the early warning signs కనుక మనం ఐడెంటిఫై చేసినట్టయితే మనం ఎర్లీగా ప్రివెంట్ చేసుకోగలుగుతాం. When should high risk people get tested? If you have a family history, start screening by age 25 to 30. The test to check are fasting glucose, postprandial glucose, HbA1c, lipid profile, waist circumference. ఈ నాలుగిటిని కనుక మనం ఐదింటిని కనుక మనం ఫ్రీక్వెంట్గా చెక్ చేసుకుంటున్నట్టయితే, if we keep on checking these things, then we can identify early and we can take precautionary measures early. What are the prevention strategies? Muscle building. Resistance training improves insulin sensitivity. Apart from strength training, diet personalization with low refined carbs, adequate protein and fiber rich food increases the better outcome. Weight and waist control. Make sure you don't gain weight. Make sure your waist circumference doesn't increase.
sleep and stress. This, if you are able to handle sleep and stress, then we can reduce our insulin resistance. Regular monitoring, catch prediabetes early with preventive care and early tests, and reverse diabetes before it sets in. Myths versus facts. My parents had diabetes, I will definitely get it. That is not a myth, that is not a fact, Andy. Many a times, even both the parents have diabetes, even if they increase our risk, if you are able to maintain the other four parameters, diet, lifestyle, stress, and sleep in a proper manner, we would be able to overcome the genetic risk that is present to us. Medicines can prevent diabetes. Medicines can never prevent diabetes. Medicines can only control your diabetes or control your sugar levels without treating the root cause. Only sugar causes diabetes is also a myth, because carbohydrates, when we are consumed more than what it's needed, that causes us diabetes. So only sugars are not the cause. So not only cutting the if you are only cutting down your sugar, that may not be sufficient to control your sugars. Fact, genetics increases risk but not destiny. Even if you have a high genetic risk factor to cause diabetes, if you are able to control the diabetes by lifestyle changes, that would be more sufficient. Lifestyle intervention is the most powerful. Insulin resistance is the real issue. Key take home messages. Always remember, with family history, the risk is higher, but the diabetes occurrence can be prevented definitely. Indians are more genetically vulnerable. Diabetes starts years before diagnosis. Early lifestyle correction works and it can prevent us complete diabetes. Prevention is easier than treatment. If diabetes runs in your family, action should start earlier. Get screened early, correct lifestyle scientifically, prevent or delay diabetes. We at Onus Robotics Hospital are here to help you to prevent diabetes. Join us for our diabetes reversal program and make sure that you are healthy again. Thank you.